Please remember these things. Number one, I have discussed the important aspects of Edward W. Said's introduction to Orientalism. The only one topic that is left for my discussion, Bikram Chaudhary will now read out and I will discuss. Explain how the ideas of Orient and Occident are man-made. Now, I will start discussing this particular aspect of Edward Said's deliberation on Orientalism by referring to a common adage that beauty lies in the beholder's eyes. Whether something or someone is beautiful or not can only be ascertained by a perceiver. Is this much clear? Is this not clear? Now Yes, you tell me. You tell me. Please listen, think, and then answer. Now, when we talk about beauty, is it an objective thing or a subjective thing? Is beauty an objective consideration or a subjective consideration? The concept of beauty. Why? Because the concept of beauty, the conception of beauty varies from man to man, from community to community, from place to place, from generation to generation, from culture to culture. Yes or no? Is this much clear? yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, Japan is to the east of India. Is India to the east of Japan? No. No, No, sir. sir. Opposite. So, India is to the west of Japan. Yes or no? Is this much clear or not? You tell me. Yes, sir. Okay. So, this much is clear at least? Is this much clear? Yes, sir. Okay. Now think about it. There was a famous Hindi song, a film song. खल खेल में हम हो ना हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा. Whether Bikram Chaudhary, Shubhankita, Amit Bhattacharya, or Durba Sarkar, or anyone of you and me, we are here or not, the earth will remain. The earth was there, these places were there, even when we were not there, yes or no? And these places will be there, even when we have ceased to exist. Is this much clear? Yes, sir. Yes. Yes. So, the conception of Orient and Occident, East is associated with the Orient, just as West is associated with the term
Occident. Yes or no? This much is clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are relative considerations. These are all relative considerations. If Europe is to the west of India or the east, then America is further to the west of Europe. Yes or no? Yes, sir. Are you getting my point? So, first of all, we have to understand that this location, L-O-C-A-T-I-O-N, location of the east and the west are relative considerations. Yes? Yes, sir. Okay. In the second place, there was no conception of the East by the Easterners. What I mean to say is that the Chinese or the Indians or the Arabs, they did not consider themselves as Orientals. They were considered as Orientals by the Occidentals. Yes or no? Yes, sir. Just as the Occidentals were not considered as Occidentals by themselves. They were considered as Occidentals by the Orientals after they themselves had been categorized by Orientals as Orientals by the Occidentals. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. If you read a Bengali novel like Sharachandra's Srikanto, you will understand that Poschime Jawa meant something else. Poschime Jawa meant going away from Bengal. Hello? হ্যাঁ ক্লাসে ঢুকেছি কেন বলো আমি 9টার সময় ফোন করছি ক্লাসটা শেষ করে ফোন করছি পশ্চিমে যাওয়া বলতে ওই বোম্বে আহমেদাবাদ এইগুলোকে বলা হতো পশ্চিমে যাওয়া আমি কি বোঝাতে পারলাম তোমরা যদি দেওয়া নেওয়া বলে একটা ফিল্ম আছে ওখানে একটা খুব সুন্দর বলছে মানে পাহাড়ি সান্যাল যে চরিত্রটা অভিনয় করছেন তাকে বলা হচ্ছে পশ্চিমের লোক বাড়িতে মানে এবার এখন কলকাতায় ফিরে এসেছে তার মানে পশ্চিমের লোক মানে কি সে অনেকদিন ওই দিকটায় ছিল বাংলার বাইরে ছিল তাহলে এই যে কনসিডারেশন এই যে লোকেশন এবং এই যে লোকেশনের যে নোমেনক্লেচার প্রথম কথা একটা স্থান এবং সেই স্থানের যে নামকরণ এই নামকরণটা করছে কে হু ইজ অ্যাকচুয়ালি নেমিং দিস প্লেসেস ম্যান তাই তো তাই কিনা তাই তো এটা ক্লিয়ার হচ্ছে তো তোমাদের কাছে Yes, sir. Yes, sir. তাহলে এবার বুঝতে পারছো যে এই যে ওরিয়েন্ট এবং অক্সিডেন্ট these categories were actually man-made Yes, sir. এবং এই ক্যাটেগরিটা কেন man-made কেন মানুষকে এই ক্যাটেগরিগুলো করতে হয়েছিল এটা বলেই আমার আলোচনা শেষ হবে I will end my discussion by pointing out the reasons for this categorization. আমরা already আলোচনা করেছি we have already discussed that historically the West, that means people from the European continent, they were stronger.
from the Renaissance onwards. They became stronger. Cano? Because of the advances in science and technology and all. Hello. ক্লাসে আছি, আমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে কথা বলছি। Now they became stronger after the Renaissance. And when they became stronger, they had the power to represent, they had the power to categorize, yes or no? Yes, sir. They have. আজকে এই ক্লাসে আমি তোমাদের কন্ট্রোল করার সাহস পাই, আমি তোমাদের কন্ট্রোল করার অধিকার পাই, because I am a teacher and you are students. So I am basically more powerful because of my superior knowledge. কিন্তু যখন জায়গাটা পাল্টে যায় তখন তো আমরা জানি যে অনেক সময় শিক্ষকদের রাস্তায় ফেলে মারধরও করা যায়। তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, এই যে পাওয়ার ডাইনামিক্স, এটা কিন্তু ভ্যারি করে, ইট ক্যান শিফট ফ্রম ওয়ান টু অ্যানাদার, ইয়েস অর নো? এটা ক্লিয়ার হচ্ছে? Yes, sir. এই যে ধরো মেডিয়েভাল টাইমসে যখন ক্রুসেড হচ্ছিল, ক্রুসেড জানো তো, ধর্মযুদ্ধ between the Christians and the Muslims, এই যখন হচ্ছে, এই যে জেরুজালেম ওই জায়গাগুলোতে যখন এটা হচ্ছে, মিডল ইস্টে যখন কিনা এই গন্ডগোলগুলো হচ্ছে, তখন কিন্তু ইসলাম ওয়াজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ থ্রেট টু ইউরোপ, হ্যাঁ কিনা? তোমরা জানো তো? Yes, sir. সেই এবার এটাকেই তোমরা আরেকটু এগিয়ে জানো, 1453-তে the Ottoman Turks, they actually attacked and vanquished the holders of the Eastern Roman Empire. কনস্টান্টিনোপল ভেঙে গেল, তখন ওটার নাম দেওয়া হলো ইস্তাম্বুল, তাই তো? কিন্তু তারপরে রেনেসার পরের থেকে আমরা দেখলাম যে একটা আনপ্রেসিডেন্টেড দুটো জিনিস হলো। একটা হচ্ছে সি এক্সপ্লোরেশন হওয়া শুরু করলো। মিডিয়েভাল টাইমসে কিন্তু the Arabs became very powerful over the seas. কিন্তু এর পরে যেটা হলো, তোমরা ভাবো যে এই যে পর্তুগাল, তার চেয়েও বেশি করে স্পেন, ইংল্যান্ড, এরা সি গোয়িং পাওয়ার্স হয়ে গেল, তাই তো? জানো তো তোমরা এটা? এই যে কলম্বাসের মতো লোক, ওয়াল্টার র্যালির মতো লোক, এরা সবাই তখন সমুদ্র যাত্রায় বেরোলো। They actually developed new sea routes. আরেকটা কি হলো, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি became more powerful, especially military technology, weapons, armaments became more powerful. এবার এই কারণে তারপর থেকে ইউরোপ became more powerful and started controlling and categorizing. এই দুটো কিন্তু ইন্টারচেঞ্জেবল, এটা আগে ওটা পরে হতে পারে, মানে কন্ট্রোলিং এন্ড ক্যাটেগরাইজিং, আবার ক্যাটেগরাইজিং এন্ড কন্ট্রোলিং। আমি বোঝাতে পারছি? Yes, sir. ইস্ট এইভাবেই কিন্তু ইউরোপিয়ানস became aware of the necessity of categorizing the rest as East or Orient, in order to point out, number one, the difference, and number two, the inferiority of the rest.
as compared to themselves. Are you getting my point? Yes. এটাই আমার বোঝানোর দরকার ছিল। তাহলে আজকে আমরা কি করলাম? আমরা কিন্তু ওরিয়েন্টালিজমের যে ডিসকাশনটা সেটা কিন্তু এখানে শেষ করে দিলাম। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো, না এখনো বেরোয়নি। হ্যাঁ, তাহলে কি ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম হুম হুম। আচ্ছা আচ্ছা, তোরা একটু ধর বাবা। হ্যালো, আই এম ব্যাক। তাহলে আমি কিন্তু আই হ্যাভ ফিনিশড মাই ডিসকাশন অফ এডওয়ার্ড সাইডস ইন্ট্রোডাকশন টু ওরিয়েন্টালিজম। ইজ ইট ওকে উইথ ইউ? এখানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো। হ্যালো হ্যালো, Sir. can you do you have any queries? No, sir. তাহলে Yes, আজকে sir. I would এইটুকুই like to know থাকুক। about the. Sir, I would like to know about the Eurocentric. Is it something kind of domination over the rest of the countries, a kind of superiority? What is your name? Sandipan Roy. Sandipon, that is what I have been discussing all along. আমার মানে এই যে Okay, sir. প্রশ্নটা না আমাকে বলতে দাও। এই যে প্রশ্নটা করলে, এই প্রশ্নটা করে তুমি কিন্তু নিজের বোকামিটা দেখালে। আমি এই কথাটাই এই যে 5 দিন 6 দিন ধরে পড়াচ্ছি, আমি তো তোমাদের টানা এটাই বোঝাচ্ছি ইউরোসেন্ট্রিজম মানে কি। দেখো, এই যে ইউরোসেন্ট্রিজম শব্দটার মধ্যে যদি তুমি ভাঙো, তাহলে কি আছে? ইউরোপ আছে, ইউরোপ সেন্টার আছে, আর ইজম আছে। তাহলে ইউরোসেন্ট্রিজম ইজ দ্য কনসেপশন, it is the attitude, it is the system of argument or a belief system that considers Europe to be at the center of everything. Yes or no? Yes, sir. তাহলে the European perspective becomes the central perspective, the dominating perspective, the defining perspective. Yes or no? Yes, sir. So আমি তো বারবার তোমাদের বলছি যে historically Europe has been more powerful, especially after the Renaissance. এবং তার আগেও তোমরা দেখো, খেয়াল করো, তোমরা যদি ভালো করে ভেবে দেখো, সেই আলেকজান্ডারের সময় থেকে একটা বিরাট বড় সেনা দল নিয়ে আলেকজান্ডার কিন্তু ইস্টকে অধিকার করার জন্য চেষ্টা করেছিল। তাহলে এই যে ব্যাপারটা, আগেও ইউরোপ কিন্তু, এই যে তোমরা যদি ভার্নিয়ে ট্যাভার্নিয়ে এর লেখা পড়ো, তাহলে দেখবে এরা কিন্তু ইন্ডিয়া এসছে মিডিয়েভাল টাইমসে, এবং ইন্ডিয়াকে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে ডেসক্রাইব করেছে। এবার আমরা যখন বাইরে যাই, তখন আমরা একটা কথা বলা হয়, সবসময় মাথায় রাখবে,
You actually think about and know the unknown in terms of the known. কয়েকজন অন্ধ মানুষকে একটা হাতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একজন অন্ধ মানুষ বলছেন হাতির কানটা ধরে যে হাতি কুলোর মতো, একজন পাটা ধরে বলছে হাতি থামের মতো। তার মানে কি, থামটা আমার চেনা, স্তম্ভটা আমার চেনা, হাতির পাটা আমার কাছে অচেনা। তাই আমার কাছে মনে হচ্ছে হাতির পাটা স্তম্ভের মতো। তাহলে উই নো দ্য আননোন ইন টার্মস অফ দ্য নোন। এটুকু ক্লিয়ার? Yes, sir. এর আগের দিন, কালকেই আমি তোমাদের বলছিলাম ওই যে ফ্যামিলিয়ার আর স্ট্রেঞ্জের মধ্যেকার যে ডিফারেন্সটা, ইউরোপ যেহেতু ডিফাইনিং পার্সপেক্টিভ, ইউরোপিয়ানসরা তাদের দৃষ্টিকোণটাকেই যেহেতু মূল দৃষ্টিকোণ, নির্ধারক দৃষ্টিকোণ হিসেবে দেখছে, তারে নিজেদের যেহেতু সেলফ হিসেবে দেখছে, তাই তাদের যে ধারণাগুলো সেটাকেই তারা হাইলাইট করছে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? Yes, sir. ইউরোসেন্ট্রিজম, এটা ভালোভাবে শোনো, এটা হচ্ছে ক্লেঞ্চার। Eurocentrism has been both the cause of domination of the rest of the world by the Europeans, and it has also been the effect of domination of the rest of the world by the Europeans. দুটোই কিন্তু, মানে যখন পায়োনিয়ার্সরা ওরিয়েন্টকে কন্ট্রোল করা, ক্যাটেগরাইজ করা শুরু করছে, তখন কিন্তু এটা কজ। আমরা মনে করছি আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরা তোমাদের যেভাবে দেখব, যেভাবে বর্ণনা করব, যেভাবে কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করব, তোমরা সেইভাবেই থাকবে। এটা হচ্ছে কজ অফ ডমিনেশন। কেন? ওই যে হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন, আমরা তোমাদের স্বাধীন করতে এসেছি, আমরা তোমাদের সভ্য করতে এসেছি, সিভিলাইজেশন মিশন। আবার পরে 100 বছর পরে, 150 বছর পরে, 50 বছর পরে, ইট বিকেম দ্য ইফেক্ট অফ ডমিনেশন। যেহেতু আমরা তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করছি তাই আমরা শ্রেষ্ঠ, আমরা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ন্ত্রণ করছি, এটা হচ্ছে কজ। আর আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি তাই আমরা শ্রেষ্ঠ, এটা হচ্ছে ইফেক্ট। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? Yes, sir. ইয়েস। এই তো। আর কারো কোনো কোয়েরি আছে? Sir, ইয়েস, can I ask one? why not, go ahead. Sir, America was also a colony of Britain. Then why we can't say it a Commonwealth country? Because good, very good question. I'm proud of you. What's your name? Sriparna Datta, sir. Brilliant, a very good question, and I'm really proud of you. Please keep up such good questions. Now, first of all, you have to understand there were many dimensions. Number one, America became an independent country in the 1770s, long ago. And when Orientalism was having its full sway in the 19th century and in the early 20th century, by that time, America had become a world power. Are you getting my point? Yes, sir. A power to be reckoned with, a force to be reckoned with. So Americans did not consider themselves as part of the Commonwealth. This is number one. And that's why we cannot consider them as such. Moreover, there are also racial and cultural dimensions. Because, you know, in spite of the fact that America was a country, that means I am talking about not
the entire American continent. And you are also, Sriporna, not talking about America as a continent. You must be talking about the United States of America, yes? Yes, sir. Now, United States of America, when I look at our population, even though it was basically a mixed population composed of Celtic or Celtic, the Teutonic, the Anglo-Saxon, and others, we all know that America, that means the United States, was driven and controlled by the WASPs, white Anglo-Saxon Protestants, who were racially similar to the Europeans. Are you getting my point? Yes, sir. Number two, the language and the culture. Again, European languages were being spoken over there, and they had developed a new and different and almost an independent lingo for themselves. American English, if you read the Webster's dictionary, which got currency in the 19th century itself, they were talking American, clear-cut American. And that's why, culturally, racially, and historically, their context and their orientation has been different, much more different than the rest of the colonized countries. And moreover, even locationally, America is located not to the east. Are you getting my point? So Commonwealth, which became a reality after the independence of the erstwhile colonies of Britain and France. Now, and Commonwealth, we consider it as a kind of an extension of British dominance over the erstwhile colonies, তাই তো? ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বলা হয়। তো কমনওয়েলথের যখন হয়, যখন কোনো মিটিং হয়, কনফারেন্স হয়, তখন সেটা ওপেন করেন ব্রিটেনের রানী, কুইন অফ ব্রিটেন। আমি কি বোঝাতে পারছি? Yes, sir. আমেরিকা তো অনেক আগেই রিপাবলিক হয়ে গেছে। আমেরিকা তো কোনোভাবেই ব্রিটিশ প্রিভিলেজটাকে আর মানে না। তাহলে ওটাকে কমনওয়েলথ হিসেবে কিভাবে দেখবো আমরা? এবং এটাই কিন্তু কারণ যে পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচারে, even though there are critics who consider the United States and the literature of the United States as also manifestation of post-colonial literature, American themselves do not consider them their literature as such. আমি কি বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? Yes, sir. এইটা কিন্তু ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টালাইজেশন সম্ভব না, কেননা দ্য কালচারাল ইফেক্ট অফ কলোনাইজেশন এটা কিন্তু আমেরিকার উপরেও একেবারে যে ছিল না তা কিন্তু নয়, ছিল। কিন্তু যেহেতু হিস্টোরিক্যালি দ্য পলিটিক্যাল, দ্য মিলিটারি কনসিডারেশন এটা অনেক আলাদা হয়ে গেছে, তাহলে তোমাদের আরো অনেক কিছু বলতে হয়। শ্রীপর্ণা, আমাদের এত সময় থাকে না, নাহলে ধরো তুমি যদি পড়তে আগ্রহী হও, তাহলে তোমাকে নেটে সার্চ করতে হবে দ্য মনরো প্রিন্সিপল। 19th সেঞ্চুরিতে আমেরিকা ওয়াজ ডিভাইসিং হার পলিসিস বেসড অন দ্য মনরো প্রিন্সিপল। যে বলেছিল, যে মনরো বলছে যে না, আমেরিকা শুড লুক অ্যাট হারসেলফ ফার্স্ট, আগে নিজের ঘর গোছাবে,
তারপরে কিন্তু আমেরিকা অন্যদিকে তাকাবে। এবং সেটা করে তোমরা যদি দেখো ভালো করে 19th সেঞ্চুরি, যদি টোটাল 19th সেঞ্চুরি দেখো, মাঝখানে একটা সিভিল ওয়ার হয়েছে আমেরিকায়, নো ডাউট, এবং সেটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে আমেরিকাকে ধাক্কা দিয়েছিল। তারপরেও by the end of the 19th century, America had become a very powerful country. সেটার কিন্তু আমরা ফলটা দেখতে পাই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে এবং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে। আমেরিকা যদি অ্যালাইড ফোর্সেস এর সাথে শেষ মুহূর্তে মানে অংশ না নিত, হ্যাড আমেরিকা স্টুড অ্যালুফ ইন বোথ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স, তাহলে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতে পারত। এবং এই জন্যই কিন্তু আমেরিকা ফিয়ার্সলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কালচারালি ফিয়ার্সলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তোমরা শুনলে অবাক হবে, অন্যান্য সব মার্চ পাস্টের সময় সব দেশ তাদের পতাকা নিচে নামায়, আমেরিকা নামায় না, টিল্ট করে না। স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস কিন্তু টিল্ট করে না। এই যে আমেরিকান যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ফিয়ার্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্পিরিট, এটাই কিন্তু একটা কারণ যে আমেরিকানরা, মানে আই মিন টু সে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার যারা বাসিন্দা, তারা কিন্তু নিজেদের কমনওয়েলথ বা পোস্ট কলোনিয়াল কান্ট্রি হিসেবে ধরে না। ক্লিয়ার? Yes, sir. আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? যদি না থাকে Sir, বলো। sir, after 2.5 century, Americans now call themselves as free of colonial effects, post-colonial effects. So we, the Orientals, after 2.5 centuries, can we call ourselves as free of colonial effect similarly as they do? It's a good question. এতদিনও লাগছে না। Already in the academia, there are critics who are talking about post-colonialism. Post-colonialism. And there are people who are talking about the liberation from the colonial effect, even in the East. But the problem is, history is not dependent on what you think or I think. We do not know what will happen in future. Are you getting my point? Because there are neo-imperialist powers. There is the rise of China. There is also a fierce globalizing force driven by multinational and transnational companies, corporations, incorporates, and so on and so forth. Incorporated. So there are capitalist interests. John Buchan has actually pointed out in one of his novels that capital has no fatherland. So ultimately, what will happen to us and how we will feel, say, 1.5 centuries afterwards, we can only conjecture, we can only speculate, we cannot be sure about it. Understood? Yes. Okay, then from the next day onwards, I will start with Bhaba. Kintu, before that, let me tell you very frankly, আমি কালকে ক্লাস নিতে পারবো কিনা সেটা কিন্তু আমার গলার উপর ডিপেন্ড করবে। আমি যদি মানে ক্লাস নেওয়ার মতো অবস্থায় থাকি, তাহলে আমি ক্লাস নেবো কালকে।
ঠিক আছে? Okay, sir. Have a good day. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা,